गुड इव्हनिंग चिल्ड्रन. सो जसं मुसळे सरांनी आता डिस्कस केलेलं आहे, आज आपण मॅथ्स पार्ट 2 चा पेपर इथे डिस्कस करणार आहे. हा जो पेपर आहे आपल्याकडे एका खूप सिनियर मॉडरेटरनी सेट करून दिलेला आहे हा पेपर आपल्याला. सो मी इथे क्वेश्चन्स फ्लॅश करणार आहे आणि आपण निवांत तो पेपर सॉल्व्ह करणार आहे. बिफोर वी स्टार्ट विथ एनिथिंग, तुम्हाला काही गोष्ट मी सांगतो. पेपर सॉल्व्ह करत असताना ही काळजी घ्यायची की बिलकुल घाई नाही करायची आहे, बिलकुल सुद्धा नाही. ओके. पेपर आल्याच्या नंतर निवांत पेपर एकदा बघून घ्यायचा. आपल्याला इमिडिएटली कळतं की आपल्याला कोणते क्वेश्चन चांगले जमत आहेत, तुम्ही ते सॉल्व्ह करायचे. पेपर सॉल्व्ह करत असताना एकदम पीसफुली आणि एकदम शांततेने पेपर सॉल्व्ह करायचा. घाईमध्ये युजली स्टुडंट्स मार्क्स लूज करत असतात. आजचा पेपर जेव्हा मी सॉल्व्ह करणार आहे, मी दोन गोष्टी तुम्हाला सांगतोय. जेव्हा इन्व्हिजिलेटर पेपर्स चेक करतात, एखादा स्टुडंट सपोज 40 मार्क्स पैकी सपोज 35 मार्क्सच्या पुढे जात असेल, तर त्या स्टुडंटचा पेपर खूप बारीकीने चेक केला जात असतो. छोट्या छोट्या चुकांसाठी बघतात ते, कुठे मार्क कमी करू शकतो. सो आपण जेव्हा पेपर लिहत आहे ना, आपण प्रत्येक बारीक गोष्ट खूप डिस्टिंक्टिव्हली प्रॉपरली तिथे मेन्शन करायची. वी हॅव टू डू दॅट. See, the answer paper should be in such a way that consider that the person who is going to check your paper doesn't know anything. So give every small detail that is available over there. Okay. I'm going to solve the paper. You people will understand what I'm going to do here. I'm also going to tell you which step is going to carry how many marks. So you'll understand why every step is important. All right. Sure. So we won't be wasting any time. It's a 2 hours paper. We'll discuss it very properly. My only request is while I'm solving the paper, please no one, no, if you've got some doubts, you can send your doubts in the chat box. At the end of the meeting, we'll discuss everything. All right. Sure, children. Let's start. So we've got 5 questions in our paper. So amongst that, we've got the first question, question 1A. It's an MCQ question. So look at this, children. For each of the following sub-questions, 4 alternative options are given. Choose the correct alternative and write its alphabet. This is a very important thing over here. They are asking us to write the alphabet. All right. So you need to give the alphabet A, B, C, or D. Whatever is the correct option, you have to give that. Now look at the first question over here. It says, out of the following, which is a Pythagorean triplet? A Pythagorean triplet. So you're given 4 options. In those 4 options, you've got 3 numbers. Look for the third number. Okay? Look for the third number. Options in which the third number is the largest one, those can be your answers. So in option number A, 14 is the largest number amongst the 3 numbers, which is the third number, and 17 is the largest number, which is the third number. The rest, this cannot be your answer because the hypotenuse is always the longest side. All right. So this 2 cannot be your answer over here. It is either A or C. So you have to work it out. All right. So look here. If you just take a look, okay, the first option is 5, 12. So 5 square plus 12 square is going to be 25 plus 144. Okay, so that becomes 169, which is not 14 square. 14 square is 196, children. So A is not your option. Your answer is going to be C. So just take a look at this. 8 square plus 15 square is 64 plus 225. All right, 225. So that's going to be 289, which is 17 square. So your answer is C over here. Okay, your answer is C. So when you're going to write the answer for this question, what are you supposed to write? You're supposed to write C. Okay, or you can write it this way. असं लिहायचंय तुम्ही C. हे आन्सर इथे लिहायचं तुम्ही असं. ठीक आहे, आन्सर C. तुम्हाला जर तो ऑप्शन समोर लिहायचा असेल तुम्ही लिहू शकता, त्याला काही म्हणजे प्रॉब्लेम नाही आहे. पण अल्फाबेट देणं खूप महत्वाचं आहे. दॅट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. सो यू गोइंग टू राइट 8, 15 and 17. ठीक आहे. 8, 15 and 17. So that's your first question over here, children. All right. I hope you've understood this question, children. We'll proceed to the next question.
we've got the next question here, children, on the screen. Everyone, just take a look at this. It says, a circle touches all sides of a parallelogram. So the parallelogram must be, we'll draw a circle over here. First, we'll draw a parallelogram or a circle, whatever we want to. So this is the circle that we have here. And then we'll also draw a parallelogram for this. Okay, try to give this figure in the exam. Okay, try to give that. So we'll name this side A, B, C, and D. So they've given us that a circle touches all the sides of a parallelogram. So the parallelogram must be. So we know that this side and this side is going to be equal. Then this side and this side will be equal. This side and this side will be equal. This side and this side will be equal. All right. So it's a parallelogram. So the opposite sides are already equal over here. ठीक है हा पॅरलोग्राम आहे चिल्ड्रन PQR आणि S. सो PQ जो आहे तो इक्वल टू आहे SR, पण AQ आणि QB हे इक्वल आहेत. राईट, AQ हा QB ला इक्वल आहे. त्यानंतर PA हा PD ला इक्वल आहे. त्यानंतर SC हा SD ला इक्वल आहे आणि CR हा RB ला इक्वल आहे. जर आपण या सगळ्या लेफ्ट हँड साइड्स आणि राईट हँड साइड्सला ऍड केलं तर AQ प्लस PA हा आपल्याकडे येणार आहे PQ येणार आहे हा. ठीक आहे, या चारही साइड्सला जर आपण ऍड केलं तर PA प्लस SR इज इक्वल टू PS प्लस QR येणार आहे. पण हे साइड्स जे आहेत आपल्याकडे ऑपोजिट आहेत चिल्ड्रन आणि ते इक्वल आहेत आपल्याकडे. सो देअरफॉर 2 टाइम्स ऑफ PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QR येणार आहे आपल्याकडे. सो देअरफॉर PQ इक्वल टू QR येणार. पण PQ SR ला सुद्धा इक्वल आहे चिल्ड्रन आणि PQ QR ला सुद्धा इक्वल आहे. म्हणूनच PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS. सगळे साइड्स आपले इक्वल येतात इथे. सगळे साइड्स इक्वल असणारे दोन फिगर्स आहेत आपल्याकडे. सो दॅट कॅन ईदर बी अ रॉम्बस और अ स्क्वेअर. अँड इफ यू लुक एट द ऑप्शंस केअरफुली, वी हैव गॉट अ रॉम्बस ओवर हियर. ऑलराइट, so the correct answer over here is going to be rhombus. So you're supposed to write that answer B, rhombus. ठीक है, you're supposed to write it this way. Alright, असं लिहायचं याला. Alright, I hope तुम्हाला हा क्वेश्चन कळाला आहे चिल्ड्रन. आपण पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊयात. इट कॅन बी अ स्क्वेअर, येस, पण आपल्याकडे ऑप्शन्स मध्ये स्क्वेअर नाही आहे. ऑप्शन्स मध्ये आपल्याला रेक्टँगल दिलेला आहे, रॉम्बस दिलेला आहे, काइट दिला आहे आणि ट्रपिझियम दिलेला आहे. इट कॅन बी अ स्क्वेअर, पण आपल्याला ते ऑप्शन्स दिलेले नाही आहेत, म्हणून जो ऑप्शन असणार आहे तोच घ्यायचा आहे. ठीक आहे, वेगळं एक्स्ट्रा लिहायचं नाहीये तिथे. प्लीज डोंट डू दॅट. ठीक आहे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज अंडर रूट ऑफ x square plus y square. So that distance is going to be under root of minus 3 square plus 4 square, which is under root of 9 plus 16, which is root 25, ज्याचा आन्सर आपल्याकडे 5 असणार आहे. ठीक आहे, सो द आन्सर बिकम्स C. सो तुम्ही आन्सर तिथे प्रॉपरली लिहायचं की आन्सर इज C. ठीक आहे, सो राइट C over there. So answer C5. ठीक है, write it this way children. All right, sure, let's go to the next question children. The volume of a cube, look at the figure over here children. They're telling us that it is a cube. So when it is a cube, that means the length is equal to breadth is equal to the height. So volume of cube is equal to side cube असतो children. हा
that is equal to side cube. So the side is given 5 centimeter. So you've got 5 centimeter cube, which comes out to be 125 centimeter cube. Look for the option very carefully, children. Okay? You're supposed to look for the option. So the answer is A. So you're going to write the answer over here. So the answer is A, 125 centimeter cube. All right? That's going to be your answer. All right? So in the first question, children, we've got 4 MCQs. You have to solve all the 4 MCQs. You do not have an option over there. Okay? We do not have an option for MCQs. You have to solve all the MCQs over there. Now let's go to the next part, children. We've got question 1B. Question 1B, solve the following sub-questions. Again, in this question also, you've got 4 questions. You have to solve all the 4 questions. Remember, this is a 1-mark question, children. Only a 1-mark question. Okay? So, you have to decide how much you're going to write for each question. It's a 1-mark question. You're attempting it like a 3-mark question. You're going to lose your time. जेव्हा एक 1 मार्कचा क्वेश्चन असतो त्याला 1 मार्क एवढाच वेळ द्यायचा आहे आपण तेवढाच वेळ देणार आपण त्याला ठीक आहे आता इथे हा पहिला क्वेश्चन आहे आपल्याकडे just 1 second everyone look at this question everyone it says in the figure segment BC is perpendicular to segment segment AD is perpendicular to segment AB BC जो आहे तो आपल्याला 6 युनिट नाही दिलेला आहे हा 6 आहे आणि AD जो आहे तो आपल्याकडे 8 आहे सो फाइंड द रेशो ऑफ area of triangle ABC to the area of triangle ABD. You have to find the ratio. So look at this, how we're going to solve that. So the answer is pretty simple, children. Area of triangle ABC upon area of triangle ABD is equal to half the base is AB into BC divided by half of AB into AD. If you look at this very carefully, children, the common things get cancelled over here. So half and AB gets cancelled. You're left with BC upon AD. But BC is 6 and AD is 8. So that is 6 upon 8, which is going to be 3 upon 4. All right. लेटर ऑन चिल्ड्रन जेव्हा हा क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करून झालेला असतो तेव्हा फायनल आन्सर एका बॉक्स मध्ये ठेवा कीप द फायनल आन्सर इन द बॉक्स सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle ABD is equal to 3 upon 4 आणि मग याला एका बॉक्स मध्ये ठेवून द्या चिल्ड्रन ठीक आहे बॉक्स मध्ये ठेवल्यामुळे काय होणार आहे जेव्हा इन्व्हिजिलेटर तुमचा पेपर चेक करणार ते बघणार आहेत अरे स्टुडंटनी सॉल्व्ह तर केलेला आहे पण शेवटला आन्सर पण प्रॉपरली दिलेला आहे फॉर दॅट रिझन द इन्व्हिजिलेटर क्रिएट्स दिस thought in that mind the student knows the paper very well and he solved it properly so free hand जातो मग तिथे ठीक आहे it goes free hand all right चलो let's go to the next question children The second question, it says, if side of a square is 10 centimeter, then find its diagonals. तुम्ही एक rough diagram इथे draw करू शकता, children. You can draw a square over here. ठीक है? Draw a square. This is A, this is A, this is A, and this is A. You want to mention the diagonal over here. So mention the diagonal. This is your diagonal, or this could also be your diagonal over here. ठीक आहे इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन चिल्ड्रन पे अटेन्शन इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन तुम्हाला खूप डिटेल मध्ये याच्यामध्ये गोष्टी द्यायच्या नाहीये सरळ तुम्ही काय लिहिणार आहे डायगोनल ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू √2 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वेअर ठीक है √2 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वेअर सो therefore length of diagonal length
of diagonal is equal to root 2 into 10 येणार आहे, which becomes 10 root 2. त्यांनी आपल्याला सेंटीमीटर दिलेला आहे स्टुडंट, सो इथे सेंटीमीटर लिहायचा, जो युनिट मेन्शन्ड असतो तो युनिट द्यायचा स्टुडंट्स तिथे. ठीक आहे. जर एखादा स्टुडंट 35 मार्क्सच्या पुढे जात असेल, मग त्याचा पेपर खूप बारीकीने चेक केला जातो. मग तो सेंटीमीटर जर नसेल ना तिथे, ते हाफ मार्क काढून टाकतात मग तिथून. दे टेक दॅट हाफ मार्क आउट. राईट. सो या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात त्या बघायच्या. हा क्वेश्चन तुम्ही एका ऑप्शन मेथडनी पण सॉल्व्ह करू शकता, पायथागोरस थिअरमनी. तुम्ही काय करू शकता इथे, एसी स्क्वेअर इज इक्वल टू एडी स्क्वेअर प्लस डीसी स्क्वेअर. याच्यासाठी रिझन लिहायचं पायथागोरस थिअरम. ठीक आहे. यू कॅन राईट पायथागोरस थिअरम. सो देअरफॉर AC square is equal to 10 square plus 10 square. So AC square is equal to 100 plus 100. So AC square is equal to 200. म्हणजेच AC किती येणार आहे आपल्याकडे, AC is equal to 10 root 2. याच्या समोर लिहायचं taking square root. taking square root. You can solve it by this method also. All right. You can also solve it by this method. All right. You can, or else you can just leave it this way. All right. 10 root 2 can be your option, or you can also substitute the value for root 2. It's a 1 mark question, children. You need not substitute the value of root 2, but if you want to, you can. Root 2 ची जी व्हॅल्यू असते ती 1.414 असते. सो या केसमध्ये इथे ती 10 into 1.414 लिहायचं. मग आपण ती 14.14 सेंटीमीटर असं म्हणू शकतो, किंवा त्याला 14.14 सेंटीमीटर असं देऊ शकतो. इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, चिल्ड्रन. आपल्याला रूट 2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची गरज नसते. तुम्ही केलं तर काही प्रॉब्लेम नाहीये त्याने. देयर इज नो प्रॉब्लेम इन इट, बट जस्ट मेक शुअर की तुमचा पेपर प्रॉपरली कम्प्लीट व्हायला पाहिजे. दॅट्स अ मेजर थिंग. यू शुड बी एबल टू कम्प्लीट युअर पेपर. राईट. चलो चिल्ड्रन, तुम्ही कोणत्याही मेथडनी सॉल्व्ह करू शकता प्रश्न. ठीक आहे. इट डज नॉट मॅटर. यू कॅन सॉल्व्ह द पेपर बाय एनी मेथड. राईट. सो दॅट्स युअर सेकंड क्वेश्चन, चिल्ड्रन. लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ. Radii of two internally touching circles are 6.5. 6.5. So this is one circle, and there's another circle over here. Okay. We've got another circle. We'll draw that too. Okay. So these circles are touching internally. All right. So if this is the center of the first circle and this is the center of the second circle, so let's keep this as O and let's keep this as O dash. All right. Just draw a normal figure over here. And because they are touching internally, we know that the distance between the centers. Okay. So distance between centers is equal to mod of R1 minus R2. ठीक है. And what's the reason? Circles are touching internally. Circles are touching internally. All right. So therefore, the length of OO dash is equal to mod of. Now the radius of the bigger circle is 6.5. 6.5 and the radius of the smaller circle is 4.2. Okay. Minus 4.2. So you perform this. Okay. This comes out to be 2.3. So length of OO dash is equal to 2.3, and you're given the unit over here, centimeter. It has to be a common unit, children. It has to be a common unit. So write centimeter over here. All right. So OO dash. All right, an extremely easy question, children. Internally touching circles, R1 minus R2. Externally touching circles, R1 plus R2. All right, sure. Let's go to the fourth question, children. Sure.
Now, write the slope of a line making an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis. So the slope of the line is equal to tan theta. ठीक है? So therefore, m is equal to tan of 45 degree. ठीक है? 45 degree. So therefore, m is equal to 1. So therefore, write the answer, children. Therefore, slope of line is equal to 1. Remember, the slope of a line is a unitless quantity. It is a unitless quantity. कोणता unit नाही आहे त्याला. Alright? So the slope becomes 1. त्याला मग box करून घ्या तुम्ही तिथे. Alright? Is that clear, children? That's question number 1B. आता आपण question number 2 start करूया तिथे. Alright? चलो. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये आपल्याकडे इथे ऍक्टिव्हिटीज आहेत चिल्ड्रन. वी गॉट ऍक्टिव्हिटीज. 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे हा. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याकडे 4 बॉक्सेस आहेत. ठीक आहे. वी गॉट 4 बॉक्सेस. आपल्याला त्या बॉक्स मध्ये आन्सर लिहायचा असतो. एक खूप महत्वाची गोष्ट सांगतो. बरेच स्टुडंट्स काय करतात, फक्त ते बॉक्सेसचा आन्सर लिहितात. ते तसं नाही करायचं आहे. यू आर नॉट सपोज टू डू दॅट. तुम्हाला पूर्ण ऍक्टिव्हिटी तिथे तुमच्या आन्सर पेपर मध्ये लिहायला लागते. यू हॅव टू राईट दी एंटायर ऍक्टिव्हिटी ओव्हर देअर. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही त्या ऍक्टिव्हिटीचे जे बॉक्सेस असतात तिथं ते मग मेन्शन करायचं की त्याचं जे आन्सर असणार आहे. राईट. every box carries half mark. All right, so you check here, you've got 4 boxes over here. त्या बॉक्स मध्ये लिहायला लागतं तुम्हाला. अनदर थिंग, जेव्हा तुम्ही आन्सर लिहिताय तुम्ही तो बॉक्सची साईज वाढवू शकता. दॅट्स ओके, पण तुमचा आन्सर त्या बॉक्स मध्ये यायला पाहिजे. ठीक आहे. युअर आन्सर शुड बी इनसाइड दॅट बॉक्स एव्हरीवन. Now take a look at this question over here. In the figure, angle PQR is inscribed in the semicircle PQR. Complete the following activity to find the measure of angle PQ. All right, now pay attention. Measure of angle PXR. Angle PXR. See, we've got PXR. So this is 180 degree. And what's the reason for that? So the reason is, स्टुडंट्स लक्षात घ्या, मी आन्सर समोर लिहितोय, तुम्हाला ते पूर्ण बॉक्स मध्ये ठेवायचंय तिथे. ठीक आहे. सो द रिझन इज दॅट द मेजर ऑफ एन अँगल इन अ सेमी सर्कल. ठीक आहे. द मेजर ऑफ एन अँगल इन अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री. ठीक आहे. सो मेजर ऑफ semicircular arc is 180 degree. तुम्ही हे बॉक्स मध्ये ठेवायचं पुढे. ठीक आहे. यू आर सपोज टू कीप इट इन द बॉक्स. पुढे बघा, अँगल PQR इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क PXR. आर्क PXR दिलेला आहे, त्याचा एक थिअरम आहे, इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. दॅट इज द रिझन फॉर इट. ठीक आहे. दॅट इज द रिझन फॉर इट. आर्क वर जेवढा अँगल असतो, तर आर्कचा जेवढा अँगल असणार आहे तो अँगल जो असणार आहे दॅट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ इट. सो राईट इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. ठीक आहे. सो मेजर ऑफ आर्क PXR किती आहे आपल्याकडे? 180 डिग्री असतो तो. 180 डिग्री. म्हणून अँगल PQR किती असणार आहे आपल्याकडे? 90 डिग्री असणार. दॅट्स गोइंग टू बी 90 डिग्री. ठीक आहे. राईट. चलो. So that was your first question from question 2. Remember, it's an activity. You have to write the entire thing. The entire thing, children. All right. If possible, draw the diagram quickly. You have to write this entire thing, children. ठीक आहे. आणि मग हा जो आन्सर आहे आपला, त्याला एका बॉक्स मध्ये ठेवायचं तुम्ही. याला सुद्धा एका बॉक्स मध्ये ठेवायचं. ठीक आहे. कारण की एवढी मोठं गोष्ट त्या छोट्या बॉक्स मध्ये तर बसणार नाहीये. सो इट्स नॅचरल. तुम्ही मोठा बॉक्स तिथे तुमच्या पेन्सिलनी फक्त ड्रॉ करून ठेवायचा. ठीक आहे. डू दॅट. I hope that's clear with everyone. Next बघूयात आता आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन. या क्वेश्चन मध्ये, क्वेश्चन 2A मध्ये आपल्याकडे 2 ऍक्टिव्हिटीज आहेत स्टुडंट्स. त्यापैकी कोणती तरी एक ऍक्टिव्हिटी आपल्याला सॉल्व्ह करायला लागते. ठीक आहे. वी हॅव टू सॉल्व्ह एनी वन ऍक्टिव्हिटी. हा तुमचा चॉईस असतो, तुम्हाला कोणती ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करायची आहे.
तुम्ही दोन्ही सुद्धा करू शकता, फक्त जेव्हा दोन्ही सॉल्व्ह करताय मेक शुअर की तुमचा पेपर कम्प्लीट व्हायला पाहिजे. पेपर कम्प्लिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्याशी रिलेटेड मी तुम्हाला थोड्या वेळानंतर इन्स्ट्रक्शन्स देईल. आता आपण पहिले पेपर कम्प्लीट करू. ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर. So we are given the value of tan theta. Tan theta is 40 upon 9. Then complete the following activity to find the value of sec theta. So sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. ठीक है, 1 plus tan square theta. That's going to be your first block over there. Then they've given us that sec square theta, just hold on children. They've given us that sec square theta is 1 plus 40 upon 9 square, because tan theta value is given to us, that is 40 upon 9. So this, after squaring this is going to be 1600 divided by 81. ठीक है, 1600 divided by 81. ठीक है बेटा, ठीक आहे, 1600 डिवायडेड बाय 81. मग पुढच्या स्टेप मध्ये बघा, त्यांनी तिथं ते परफॉर्म केलेलं आहे, एलसीएम घेतलेला आहे त्यांनी ऑलरेडी. 81 प्लस 1600 अपॉन 81, सो दॅट बिकम्स 1681 डिवायडेड बाय 81 येणार आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, डिवायडेड बाय 81. मग 1681 हा 41 चा स्क्वेअर आहे स्टुडंट्स. इट्स द स्क्वेअर ऑफ 41. So the final answer comes out to be 41 upon 9. ठीक है, you're taking the square root over here everyone. ठीक है, you're taking the square root. So square root of 1681 is 41 and the square root of 81 is 9. All right, the square root of 81 is 9. So that completes your question over here. Remember, you have to write the entire activity. You have to write each and every step. प्रत्येक स्टेप लिहायचा तुम्ही. हा स्टेप पण लिहायचा आहे, हा स्टेप लिहायचा आहे, हा लिहायचा आहे, हा लिहायचा आहे. जिथे जे बॉक्स आहे ते बॉक्स मध्ये तिथे द्यायचं आहे तुम्हाला. प्रत्येक बॉक्स साठी या क्वेश्चन मध्ये हाफ मार्क असतो आपल्याकडे. वी गॉट हाफ मार्क ओवर हियर. ऑलराइट, चलो. आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड दिस. आपण पुढे जाऊयात. ठीक आहे, सॉरी, क्वेश्चन 2 मध्ये आपल्याला 2 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत. आपल्याला 3 दिलेले आहेत, 3 पैकी कोणतेही 2 सॉल्व्ह करायचे चिल्ड्रन. ठीक आहे, आय एम सॉरी. चलो, थर्ड एक क्वेश्चन आहे आपल्याकडे, तो सॉल्व्ह करूया. ती पण एक ऍक्टिव्हिटीच आहे. सो विल परफॉर्म दॅट ऍक्टिव्हिटी नाउ. ठीक है, पे अटेंशन चिल्ड्रन. If the measure of an arc is 80 degree and radius is 18 centimeter, then complete the following activity to find the length of the arc. And pay attention, they've given us that the value of pi should be 3.14. So we need to use the value of pi as 3.14. All right, so it's a pretty easy question children. Just proceed with the options over here. So length of an arc is theta upon 360 into 2 pi r. The first box you're supposed to write over here 2 pi r in the first box, everyone. All right, 2 pi r. So later on, you see they've taken the value of 2, they've taken the value of pi. You obviously have to substitute the value of r. The radius is 18 centimeter. So in this box, you have to write 18 centimeter. All right. Now take a look over here. Now in the next step, they've already done the calculation over there. Okay. If you look at it very carefully, They've cancelled this 0 and this 0. Then this is 2. Okay. This is 2 and this becomes 18. This 18 gets cancelled with this 18. You're left with this 8 over here. ठीक आहे, तुमच्याकडे हा 8 राहिला इथे आणि दुसरा जो नंबर राहिला आहे तो 3.14 राहिला आहे तुमचा. ठीक आहे, 3.14. म्हणून नेक्स्ट ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला इथे 3.14 लिहायचं आहे. यू हॅव टू राईट 3.14. ठीक आहे, हा एक खूप महत्वाचा स्टेप होता चिल्ड्रन, बराच महत्वाचा. नंतर 3.14 ला 8 नी मल्टिप्लाय करायचं, तर याचा आन्सर आपल्याकडे इथे 25.12 येणार. ठीक आहे, 25.12. That's your final answer. See, this is an extremely important step children.
ठीक आहे. ही जी स्टेप आपण इथे परफॉर्म केलेली आहे ही बरीच महत्वाची स्टेप आहे. ठीक आहे, कारण की तिथे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करतोय, कारण की पुढच्या स्टेपमध्ये त्यांनी आपल्याला फक्त 8 दिलेला आहे. दे ओनली गिव्हन अस 8 ओव्हर देयर. सो इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. Alright, so I'll again perform the calculations for you over here. परत एकदा एक्सप्लेन करतो. आपल्याकडे इथे 18 सेंटीमीटर येतं, कारण की R ची व्हॅल्यू आहे ती. हा 0 आणि हा 0 कॅन्सल होणार आहे. This 2 gets cancelled with this 18 over here. This 18 and this 18 gets cancelled. You're left with this 8 and 3.14. Alright, and 3.14. I hope that is clear with everyone. Okay. That completes question number 2A. क्वेश्चन नंबर 2A मध्ये आपल्याकडे 3 क्वेश्चन्स आहेत, ज्यापैकी 2 आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. तुम्ही कोणतेही 2 सॉल्व्ह करू शकता. हा तुमचा चॉईस आहे स्टुडंट्स. पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊयात. क्वेश्चन नंबर 2B कडे जाऊयात. क्वेश्चन नंबर 2B. आपल्याला 4 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे यापैकी. चलो, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. Now, children, the first question. In triangle LMN, ray MT bisects angle LMN. हा जो पूर्ण अँगल आहे त्याला बायसेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे. LM is 6 डिग्री, सॉरी LM is 6, युनिट नाही दिलेला आहे. MN is 10 and TN is 8. We need to find the measure for LT. ठीक है, we have to find the measure of LT. So it's a very simple question, children. ठीक है. Question number 2B, you have to solve any 4. You get 8 marks, so each question carries 2 marks. प्रत्येक क्वेश्चन हा 2 मार्काचा आहे. म्हणजे तुमच्याकडे ऍव्हरेज 4 ते 6 स्टेप्स यायला पाहिजेत आन्सर मध्ये तुमच्या. ठीक आहे. सो पे अटेन्शन नाव. तुम्ही बघा, इन ट्रायंगल LMN, in triangle LNM, LT divided by NT is equal to LM divided by NM आहे. याचं रिझन लिहायचं आहे समोर आपण. ठीक आहे. विल राईट द रिझन. अँगल बायसेक्टर थिअरम. अँगल बायसेक्टर थिअरम. ठीक आहे. राईट द रिझन चिल्ड्रन. त्या रिझन साठी पण मार्क्स असतात आपल्याकडे. ठीक आहे. त्या पूर्ण स्टेपला आपल्याकडे हाफ मार्क आहे. राईट. मग आपल्याला LT चा मेजर शोधायचा आहे. NT चा मेजर आपल्याला दिलेला आहे. द व्हॅल्यू फॉर NT TN इज 8. त्यानंतर LM चा मेजर आपल्याला 6 दिलेला आहे आणि NM चा मेजर सुद्धा आपल्याला 10 दिलेला आहे. मग आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं इथे. हे स्टेप्स प्रॉपरली द्यायचे स्टुडंट्स इथे आपण. LT is equal to 8 into 6 divided by 10. ठीक आहे. सो आता तुम्ही कसंही याला सॉल्व्ह करा, युल गेट युअर आन्सर ओव्हर हियर. ठीक आहे. 8 6 48 येत आहे. 48 डिवायडेड बाय 10. सो देअरफॉर LT इज इक्वल टू 4.8 येणार आहे. नाव जर तुम्ही 4.8 लिहून आन्सर सोडून दिला तिथे, ठीक आहे, युअर गोइंग टू लूज मार्क्स. ठीक आहे. युअर गोइंग टू लूज मार्क्स. इथे प्रत्येक याच्यामध्ये आपल्याला युनिट द्यायला लागतो स्टुडंट्स, पण आता क्वेश्चन मध्ये आपल्याला युनिट दिला नाहीये म्हणून आपण इथे युनिट लिहिणार आहे. 4.8 युनिट. ठीक आहे. इट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर अस टू राईट द युनिट. वेन युअर रायटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी आपल्याला त्याचा युनिट द्यावाच लागतो. यू हॅव टू. ठीक आहे. चलो, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. Find the length of the diagonal of a rectangle having sides 11 centimeter and 60 centimeter. मग आपण इथे काय करायचं, एक रेक्टँगल ड्रॉ करायचा. हा आपला रेक्टँगल आहे. ठीक आहे. याला नाव द्यायचं आपण. सो दिस इज ABC आणि D. लॉंगर साइड किती आहे आपल्याकडे 60 आणि शॉर्टर साइड किती आहे आपल्याकडे 11.
आपल्याला डायगोनलचा लेंथ शोधायचा आहे. सो वील ड्रॉ वन डायगोनल ओव्हर हियर अँड दॅट शुड बी AC. ठीक आहे, इथे लिहायचं, वी आर गोइंग टू राइट दिस दॅट AC इज द डायगोनल. AC इज द diagonal of rectangle ABCD. ठीक है. Now AC square is equal to AB square plus BC square. Write the reason for this, and the reason is Pythagoras theorem. ठीक है. You have to find the measure of AC. ठीक है, you have to find the measure of AC. So therefore AC square is equal to, how much is AB? That is 60 square plus 11 square. So AC square is 3600 plus 121. ठीक है. So AC square is equal to, do the addition children, 3721. That is the measure of AC square. I need to find AC, that is the length of the diagonal. So taking square root, write this, that you're taking the square root, all right. So AC is equal to, and the square root of 3721 is 61. Okay, that is 61. All right. Now look at the unit over here. The unit is centimeter. So you're supposed to write centimeter over here. Okay, write centimeter. If you miss out on that centimeter, children, you're going to lose marks. All right. आणि जो फायनल आन्सर आहे त्याला मग बॉक्स करून ठेवा. All right. या स्टेप्सला मार्क्स कसे भेटतात स्टुडंट्स? हाऊ डू यू गेट द मार्क्स? द फर्स्ट इज, जस्ट टेक अ लुक एट दिस. सपोज तुम्ही ही स्टेप दिली, ही स्टेप आली, तर याला हाफ मार्क भेटतो. मग सबस्टिट्यूशन साठी परत हाफ मार्क भेटतो. परत इथे तुमच्याकडे हाफ मार्क येतो, त्यानंतर इकडे तुम्हाला परत हाफ मार्क येणार आहे. सो त्या पद्धतीने असतात हे. ठीक आहे, त्या पद्धतीने इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, आणि मग फायनल आन्सरला सुद्धा तुम्हाला हाफ मार्क भेटतो. म्हणून प्रत्येक स्टेपला महत्व असतो. ठीक आहे, एव्हरी स्टेप हॅज इम्पॉर्टन्स. तुम्ही असं डायरेक्टली स्किप नाही करू शकत तिथे. यू हॅव टू गिव्ह एव्हरी स्टेप व्हेरी प्रॉपरली. ठीक आहे. ठीक है. It depends upon the invigilator, Sujal. It depends upon the invigilator, but try to give the units everywhere. ठीक है. So that was the second question, children. We'll proceed to the third question now. Right. So the third question. They've given us a figure over here. Inside, it's a circle. Inside the circle, we've got two chords, intersecting chords. So chord AC and DE intersect at point B. If angle ABE, so this angle is given to us, and that is 108 degree. All right. And the measure of arc AE, this entire arc is measuring 95 degree. That is 95 degree. I have to find the measure of arc DC. Okay, measure of arc DC. So we have a property over here, children. Nahi, Sarthak, you need not do that. Okay, sure. Mayank, you need to practice that. See what happens. काही स्टुडंट्स विचारतायत, सर तुम्ही डायरेक्टली 61 कसं लिहिलेलं आहे याचा स्क्वेअर रूट. तुम्ही बघा, 60चा स्क्वेअर किती आहे आपल्याकडे? 3600 आहे. ठीक आहे. 62च्या स्क्वेअर मध्ये शेवटचा नंबर 4 येणार आहे. इथे माझ्याकडे 1 आहे. आय गॉट 1 ओव्हर हियर. मग मला माहित आहे तो 61 येणार आहे मोस्ट प्रॉबेबली. मग ते मला बरंच प्रॅक्टिस झालेलं आहे आता. आय डन अ लॉट ऑफ प्रॅक्टिस, दॅट इज वाय. ठीक आहे, तुम्ही ते वर्कआउट करून बघायचं. चलो, let's go to the next question, children. So you are given that the angle of ABE is 108 degree. Arc AE चा मेजर 95 डिग्री दिलेला आहे. आपल्याला आर्क DC चा मेजर शोधायचा आहे इथे. ठीक आहे. सो टेक अ लुक एट दिस, चिल्ड्रन.
याच्यासाठी एक थिअरम आहे आपल्याकडे. विल मेक यूज ऑफ दॅट थिअरम नाव. I'm sorry, just hold on. Yeah, so we'll make use of that theorem. So the theorem is that angle, we know that angle ABE is half the measure of angle, half measure of arc AE plus the measure of arc DC. Okay, and the reason for this is you're going to write the full reason over there, children. Okay, measure of angle, measure of angle between arcs is half the sum of measure of angles of arc. ठीक है, of arc. हा reason द्यायचा आहे स्टुडंट्स तिथे. We need to give that reason. तेव्हाच तुम्हाला full marks भेटणार त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. So finally what are we going to get here? So therefore 2 times of angle ABE is equal to measure of arc AE plus measure of arc DC. आपल्याला DC चा मेजर शोधायचा आहे. We need to find that ABE is given to us. Alright. So 2 into 108 is equal to 95. Write degree over here, children. Plus measure of arc DC. Okay, so 2 times of 108 is going to be 216. We'll take that 95 to the left hand side, children. Minus 95 degree is equal to the measure of arc DC, and therefore finally the measure of arc DC comes out to be 121 degree. Okay, the measure of arc DC is 121 degree. All right, that's your answer, children. That's it. All right, so a very simple question, but you need to know your property. All right, if you're not going to write that property, it's a 2-mark question. जर तुम्ही ती property नाही लिहिली तर तुम्हाला त्या स्टेपला मार्क्स भेटत नाहीत. So you will get only 1.5 mark over there. You lose at half a mark. All right, you lose at half a mark. So you need to give that property. Zar tumi, even if you're going to write this entire thing and you're not going to give the property, then also you won't get your marks for that step. Okay, then also. So you need to write the property over there. All right. Sure. The next question, it's a trigonometry question, children. The value for cos theta is 12 upon 13. Then find the value of sine theta. Now you can do this in 2 ways. We'll see both the ways. All right. So look at the first way here. We know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So therefore, sine theta is equal to under root of 1 minus cos square theta. All right, you're going to write here trigonometric identity. Trigonometric identity. Okay, now sine theta is equal to under root of 1 minus the value for cos theta is 12 upon 13. Iska square karna hai hame. We're going to do the square. So that is going to be under root of 1 minus 144 upon 169. Okay, 13 square, children. Okay, 13 square. Now take the LCM over here. Take the LCM. The LCM comes out to be 169 minus 144 divided by 169.
all right, that is sine theta, that is sine theta. So therefore sine theta is under root of 25 divided by 169, and eventually, okay, this comes out to be, therefore sine theta is equal to 5 by 13. That gives your answer. This is one way of solving this. Okay, this is one way. When you get the final answer, put it inside a box over there. There's another way to solve this. What you can do is, I'll take the alternative method in the blue color pen over here. Okay, pay attention. What we can do is, we can also draw a triangle over here. All right, we can draw a triangle. No, not this. Just hold on. We can draw a right angled triangle over here, and we can show theta, and it becomes very easy. Okay, so this is, let's keep this as A, B, and C. Let's keep this as theta. Okay, we know that cos theta is equal to base upon hypotenuse. Okay, base upon hypotenuse. So naturally your base becomes 13. Sorry, your base becomes 12x, and this becomes 13x. That x has to be there, okay? Because the measure is not always 12 and 13. It can be 24 and 26 also. ठीक है, तो 24 and 26 सुद्धा असू शकतो, म्हणून तो x एक कॉमन फॅक्टर असतो तिथे. ठीक आहे, सो देअरफॉर BC is equal to 12x आणि AC is equal to 13x. ठीक आहे, if x is common factor, if x is common factor, ठीक आहे असं. सो त्यानंतर using Pythagoras theorem, काय असणार आहे आपल्याकडे, AC square is equal to AB square plus BC square. So 13x square is AB आपल्याला शोधायचा आहे, is equal to BC square. ठीक आहे, मी ऑल्टरनेटिव्ह मेथड दाखवतोय तुम्हाला, स्टुडंट स्टेप्स पण दाखवतोय, पूर्ण डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सर देत आहे आपण इथे. ठीक आहे, सो 169x स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर, सॉरी प्लस द्यायचा इथे, प्लस 144x स्क्वेअर. सो देअरफॉर AB स्क्वेअर इज इक्वल टू 169 मायनस 25x स्क्वेअर येणार आहे हा. सो देअरफॉर AB इज इक्वल टू 5x येणार आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, टेकिंग स्क्वेअर रूट लिहायचं इथे, टेकिंग रूट. ऑलराइट, सो नाउ साइन थीटा काय असणार आहे आपल्याकडे, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हायपोटेन्युअस, विच इज AB डिवायडेड बाय AC. म्हणजे किती येणार आहे तो, 5x अपॉन 13x. म्हणून फायनली साइन थीटा किती येणार आहे आपल्याकडे, 5 by 13 येणार स्टुडंट्स तो. ठीक आहे, that will be 5 by 13. That's how you're going to solve this. Is that clear everyone? ठीक आहे, दोन्ही मेथड्स दाखवलेले आहेत, तुम्ही कोणतीही मेथड वापरा, यूज एनी मेथड that you want to, you're going to get your marks over there. Just write it very properly, very descriptively. Okay, sure. Let's go to the next question, children. Now, if P 22, 10 and Q 0, 16, then find the coordinates of midpoint of segment PQ. ठीक है, midpoint of segment PQ. So we've got P and we've got Q. We have a point R over here because it's the midpoint. The ratio is 1:1. ठीक है, R is midpoint of PQ. ठीक है, so therefore R is equivalent to
x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. ठीक है, मेंशन व्हाट इज x1 x2, व्हाट इज y1 y2. x1 की दिया है 22, x2 की दिया है 0, y1 की दिया है 10, y2 की दिया है 16. Now you have all the values, substitute them. So the coordinates for r are going to be 22 plus 0 upon 2 comma 10 plus 16 upon 2. 22 upon 2 is 11. R is equivalent to yala equal to घेऊन टाका 22 upon 2 and 26 upon 2. So the final answer comes out to be 11 comma 13. ठीक है, the answer is going to be 11 comma 13. All right, so that's your answer over there. ठीक है, if you're going to give this, you'll get half a mark. You give this, you get half a mark. हे पूर्ण दिलं याला हाफ मार्क भेटतो आणि फायनल आन्सरला परत हाफ मार्क आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे, असे तुमचे 4 मार्क होतात तिथे. यू गेट 4 मार्क्स ऑफ दे. राईट, डायग्राम तिथे जर नाही दिली ना प्रॉब्लेम काहीच नाहीये. देयर इज नो प्रॉब्लेम इफ यू डोंट गिव अ डायग्राम, बट इफ यू गोना गिव दैट, the invigilator understands, okay, the student knows the paper very well, he is writing everything very properly. मग चेक करताना एक फ्री हँड होतो तिथे. ठीक आहे, फ्री हँड येतो तिथे. ऑलराइट, चलो, that's question number 2b. Now we'll go to question number 3a. Again, this is an activity based question, children. I'm again telling you, when you've got an activity, you have to write the entire activity. You cannot only write the boxes over there. ठीक है, कोणताही एक सॉल्व करायचा आहे. It's a 3-mark activity, children. There are going to be 6 boxes over here for you to solve. You're going to have 6 boxes. In the trapezium PQRS, side PQ is parallel to side SR. AP is equal to AR is equal to 5 times of AP and AS is equal to 5 times of AQ. Then complete the following activity to prove that SR is equal to 5 times of PQ. Now we have an activity over here. I'm going to get that activity. See, in the exam, you have to write the entire activity over there. Okay, the entire activity. So take a look at this. I've got the entire activity now. So we'll start solving this now. Okay, pay attention. All right, sure. So the first step, it says that in the first step, it says that angle. What I'll do is I'll try to get this diagram also. All right. म्हणजे आपल्याला तो diagram दिसत राहील continuously. I'll get this diagram. Just hold on. ठीक आहे, आपल्या रेफरन्ससाठी इथे आपण ही डायग्राम घेऊन टाकूया. इथे डायग्राम घेऊया आपण. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला मग वरती बघायची गरज नाही. चल, so it says that angle PQA is equal to, याचं रिझन असणार आहे alternate angles. ठीक है, and PQ parallel to RS and QS is transversal. That's your answer there. Then box that out. Okay, I'm gonna box that out, children. Then angle PAQ, this angle is equal to angle RAS. The reason is vertically opposite angles. Vertically opposite angles. ठीक है? Proceeding ahead, children, they are saying that triangle PQA is similar to triangle RSA. We are dealing with 2 angles over here. So the answer comes out to be AA test. Okay? The answer is going to be AA test. All right? AA test. Now, because the 2 triangles are congruent, we are going to say that because the 2 triangles are congruent,
similar, I'm sorry, similar, we can say that PQ upon SR is equal to, they are talking about AR. Okay, they are talking about AR, so we are going to talk about AP over here. So इथे तुम्हाला AP लिहायला लागणार आहे. ठीक आहे, you're going to write AP. All right. Now substituting AR equal to 5 times of AP, म्हणजे या AR च्या जागी आपल्याला 5 times of AP substitute करायचं आहे, म्हणून इथे आपण 5 times of AP substitute करणार आहे. 5 times of AP. आता पुढे काय होणार, AP जो आहे तो कॅन्सल, हा AP आणि हा AP कॅन्सल होतो, म्हणून वरती 1 राहतो आपल्याकडे. सो वी आर गोइंग टू राइट 1 ओव्हर हियर. ठीक आहे, याच्या आतमध्ये आपण 1 लिहिणार आहे आणि मग आपली ऍक्टिव्हिटी पूर्ण सॉल्व्ह होते तिथे. दॅट कम्प्लीट्स आवर ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, एन एक्सट्रीमली इझी ऍक्टिव्हिटी चिल्ड्रन, एक्सट्रीमली इझी. जस्ट परफॉर्म द स्टेप्स ओवर देयर. ठीक है. The advantage with activities is that half the answer is already given to us. You only have to predict what the correct option is going to be. It's a very easy process. Okay, so let's proceed to the next now. You're supposed to perform any one question मध्ये 2 असतात, तुम्हाला जो comfortable आहे तुम्ही तो perform करायचा तिथे. In the figure, seconds containing chord AB and chord CD of a circle intersect outside at point E. Then complete the following to prove that AE into BE is equal to CE into DE. So we have an activity over here, children. We'll take that activity now. Okay. Now look at this. The first, again, there are 6 boxes. We have to write the entire activity and the answers over there. Okay. Angle AED, angle A, I'll take the spotlight also over here, children, so तुम्हाला पण दिसेल ते properly. Angle AED is equal to angle, common angle बद्दल बोलतायत ते इथे, म्हणजे हा angle तुमचा common पाहिजे, म्हणून आपण बोलतोय CEB बद्दल. So angle CEB म्हणणार आपण इथे. They are talking about the common angle, so the common angle is E. तुम्ही कोणताही देऊ शकता तिथे. ठीक आहे, CBE किंवा DEB कसंही द्या, काही प्रॉब्लेम नाहीये. CEB द्या तुम्ही तिथे. ठीक आहे. नेक्स्ट, अँगल DAE is equal to angle BCE. So they're saying that this angle and this angle is equal, and yes, that is going to be equal. The reason is angles property आहे ही students, angles inscribed in same arc are equal. ठीक आहे, ते दोन्ही ही सेम आर्क मध्ये आहेत. हा बघा, हा तुमचा आर्क आहे इथे. दे बोथ आर इन द सेम आर्क, म्हणून ते इक्वल आहेत तिथे. ठीक आहे, इट्स अ प्रॉपर्टी चिल्ड्रन. ऑलराइट. सो ट्रायंगल ADE हा पूर्ण आणि CBE. ठीक आहे, ट्रायंगल CBE is they both are similar, and we are talking about 2 angles over here. 2 angles बद्दल बोलतोय, म्हणून हा congruent, हे जे similarity test असणार आहे, that is AA test. That's going to be AA test. That's your similarity test over here. All right. Now, because the triangles are similar, we can take the corresponding sides of similar triangles. Okay, we can take that theorem and we can say that AE upon CE is equal to, पुढच्या स्टेप मध्ये बघा, AE आहे, CE आहे, E आणि DE आहे, म्हणून खाली आपण इथे DE लिहिणार आहे आणि वरती इथे BE लिहिणार आहे. क्लेवरली पण आपण तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. ठीक आहे, we can solve it cleverly also. So that's your question number 3, children. ठीक है, that completes question number 3A. 3A complete करना. All right. I hope you all have understood this, children. पुढे जाऊयात. Question number 3B start करूत आपण आता. Question number 3B. बघा, याच्यात आपल्याला 2 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत.
ठीक आहे, 3 मार्काचा एक क्वेश्चन असणार आहे, 4 क्वेश्चन्स असतात, तुम्ही कोणतेही 2 सॉल्व्ह करू शकता. या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चन येतो. ठीक आहे, सो तो प्रॉपरली स्टेप्स देऊन सॉल्व्ह करायचा असतो, प्रॉपर स्टेप्स देऊन. ठीक आहे, चलो. इथे आपल्याकडे एक बेसिक थिअरम पण आहे. वी गॉट अ थिअरम ओव्हर हियर. ठीक है, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेअर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. आता हे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिअरम, पायथागोरस थिअरम म्हणत असतो आपण, तो आपल्या त्या चॅप्टर मधला सगळ्यात पहिला थिअरम आहे. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिअरम. ठीक है, it's there in a textbook, you can take a look at it. We'll try to save time, we'll try to solve the other questions that are important, because this is already your textbook. All right, it is already there, so around. All right, sure. Okay, look at this. We've got a second question over here. A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree. एक झाड होता आपल्याकडे. We had a tree. तो वादळामुळे पडला आणि मग याचा जो टॉप आहे तो असा खाली पडला आपल्याकडे. ठीक आहे, सो इट जस्ट फेल लाईक दिस. असा पडला, म्हणून याचा जो बेस पासून तो 20 मीटर वर होता. इथे आपण अशी डायग्राम नाही ड्रॉ करत, मी तुम्हाला एक proper diagram देणार आहे तिथे. I'm going to give you a proper diagram. All right, hold on, children. So, see, we're going to draw a proper diagram over here. So, we'll draw a right angle triangle. A right angled triangle. So, this is going to be a right angle triangle. Okay. Now, the top of the tree is breaking and it is going to fall down and it comes here. Okay. It comes here, making an angle of 60 degree with the horizontal. So this angle is going to be 60 degree. All right. The tree top rested 20 meter from the base of the tree. So let's name this as A, let's name this B, and let's name this C. So they're saying that from the foot of the tree, the top of the tree is rested at 20 meter. So this is 20 meter. Find the height of the tree. Now see, height of tree is equal to AB plus AC. Okay, that is going to be the height of the tree, children. AB plus AC. Remember, कारण की तो झाड तुटलेला होता, because the tree broke down. All right, that is why. So height of the tree. Go ahead now. Now what we are going to do is use our trigonometry here, and we are going to find AB and AC. So now in triangle ABC, tan 60 is equal to, we are using tan, so that is opposite upon base. So that is AB upon BC. So tan 60 is √3 is equal to AB we need to find, and BC is 20. So therefore AB is 20 √3 meter. Okay, let's keep this as 1. Then again, now I want to find the hypotenuse also, that is AC. A trigonometric ratio which involves the base and the hypotenuse is going to be cos. So make use of cos over here. So cos 60 is equal to BC upon AC. Okay, BC upon AC. So therefore, the value for cos 60 is half. Half is equal to, the measure of BC is 20 upon AC. So finally, AC comes out to be 40. Okay, AC comes out to be 40. So this is meter. So therefore,
height of tower, sorry, height of tree, height of tree is equal to AB plus AC, which is equal to, the measure of AB is 20 root 3 plus AC is 40 meter. Remember this, that is meter. All right. So perform the answer over here. So that is 20 into 1.732 plus 40 meter. All right. So multiply that 20 with that 1.732. Okay. So this is going to be 34.64 plus 40, right? So that's going to be 74.64. So therefore, height of tower, height of tree, I'm sorry, height of tree is 74.64 meter. That comes out to be your answer. Okay? That's going to be your answer. A very simple question, children. All right? Sure. We'll proceed to the next question now, children. The next question is a constructions question. Constructions. So I won't be able to perform that question over here. But remember, when I'm just going to tell you some very important points for constructions. When you're solving a question, constructions related question, okay, just hold on. Don't try to make it shabby. ठीक आहे, जेवढं स्वच्छ ठेवू शकणार तेवढं स्वच्छ ठेवा. 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे, स्टेप्स पण लिहायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. Use a proper pencil. Just hold on. Draw a rough diagram over here. I'm sorry, everyone. Draw a rough diagram. Let this be point A. And the coordinates of point A are -1, 7. Then this is point P. It is dividing the segment in the ratio 2:3. And this is point B, which is 4, -3. Okay, we are going to use section formula over here. Okay, so using section formula, P is equivalent to mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. That's going to be your section formula. Now, just give a rough in your answer sheet itself. Just mention this, that this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, so that you don't jumble it up later on. ठीक आहे, पेपर सॉल्व करताना खूप शांततेने सॉल्व करायचा, घाई करायची नाहीये.
काही स्टुडंट्स नंतर x1 आणि x2 चे व्हॅल्यूज चेंज करतात and they lose marks. Don't let that happen. All right, so p is equivalent to, the value for m is 2 and the value for n is 3, so 2 into 4, 2 into 4 plus 3 into minus 1 divided by 2 plus 3, then 2 into minus 3 plus 3 into 7 divided by 2 plus 3. That's going to be your answer. So P is equivalent to 8 minus 3 divided by 5, comma, minus 6 plus 21 divided by 5. So P is equivalent to 5 upon 5 and 15 upon 5. So finally, the value for P is going to be 1, 3. Okay? And later on, just box this answer. Okay? The value for P is going to be 1, 3. That is section formula. Question from coordinate geometry, children. Okay? That's a question from coordinate geometry. I hope you all have understood this question now. Okay? It's an extremely easy question, really interesting. In question number 3B, you're given 4 questions. You have to solve any 2. हा तुमचा choice असतो तुम्हाला कोणता question solve करायचा आहे. That's your choice, everyone. ठीक है? I hope everyone has understood it till here. आपण पुढे continue करूया. Now before continuing to the, आता आपण question number 4 आणि question number 5 start करणार आहे. Let me make this very clear to everyone. Question number 4 and question number 5. These are not questions from out of the syllabus. These are only questions from outside your textbook, but they are from your syllabus only. They are not out of your syllabus. They are out of your textbook. Okay? So you need not worry about it. If you solve your practice sets very properly, you've already seen that in your algebra paper also. Okay? Question number 5. 4 and 5, these are all questions from outside your textbook, but based on your textbook only. So make use of that. Okay? We'll start with question number 4. Question number 4, there are 3 questions. You have to solve any 2. It's a 4-mark question, so it's a little lengthy. Okay? Question number 4 consists of questions that are going to be the most lengthy from your paper. So you have to write the answers very carefully over there. Okay? Sure. So question number 4, let's proceed. You have to solve any 2. I'll try to solve all the questions over here. There might be a construction related question, then in that case, you might have to solve it. But the other questions, I'll solve it for you. Now, take a look at this, children. A very interesting question over here. Okay? Now, in triangle ABC, segment DE is parallel to segment BC. Okay? You're given 2 sub-questions over here. The first sub-question says that if DE is 4 and BC is 8, then, and area of triangle ADE is 25, find the area of triangle ABC. Okay? Find the area of triangle ABC. And there's another part over here, DE is to BC is 3:5. So second part नंतर बघूयात, आपण पहिला part पहिले solve करूया. Okay? So look at this, the first part. Okay? Now, the first part, children, it's a 4-mark question. Try to write the answers very descriptively and very properly. All right? Very properly. So pay attention now. So in triangle ABC, okay, in triangle ABC, triangle AD angle E is equal to angle BAC, and the reason is it is a common angle. Okay? It is a common angle. Then you also have angle
A ADE ADE is equal to angle ABC. The reason is corresponding angles. Corresponding angles. Okay? The corresponding angles and DE is parallel to BC. All right. So the triangles are similar. Therefore, triangle BC is similar to triangle ADE. Okay? AA test. AA test. Okay? So therefore, area of triangle, you want to find the area of ABC. Area of triangle ABC divided by area of triangle ADE is equal to, you can just take the, you're given the length of DE and BC. So DE and BC ही ले लेंगे हम लोग. BC upon DE, the whole square. All right. But you're already given that ADE is 25. So area of triangle ABC upon 25 is equal to the measure divided by 25 is equal to 2 square. 2 square is going to be 4. Therefore, area of triangle ABC is equal to 25 into 4, which is equal to 100 centimeter square. Okay? Therefore, area of triangle ABC is 100 centimeter square. That's the first answer there, children. Okay? Similarity test use करत आहे आपण इथे. We're using similarity test. Okay? आता पुढे बघा. Next. आता हा second question जरा नीट बघा इथे. DE is to BC 3:5 सांगितलेला आहे. E या ट्रपीजियमचा एरिया घ्यायला सांगतात. मग आपण काय करणार आहे आता इथे, या पूर्ण ट्रायंगल मधून ABC मधून या छोट्या ट्रायंगलचा एरिया आपण सबट्रॅक्ट करणार तिथे. ठीक आहे, सबट्रॅक्ट करणार. सो सेकंड पार्ट बघा आता इथे. ठीक आहे, लुक एट द सेकंड पार्ट. आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेला आहे. ठीक आहे, फ्रॉम वन triangle ABC is similar to triangle ADE. So therefore, area of triangle ABC divided by area of triangle is equal to, काय येणार आहे आपल्याकडे, ABC घेत आहे आपण, म्हणून BC स्क्वेअर अपॉन DE घेणार आहे. आपल्याला रेशो पण तोच दिलेला आहे बघा. DE is to BC दिलेला आहे, आपण BC is to DE घेत आहे. ठीक आहे, विच इज इक्वल टू, किती दिलाय तो रेशो आपल्याला, 3:5 दिलेला आहे. आपण त्याला उलट करणार आहे, 5:3 घेऊन टाकूयात आपण त्याला. ठीक आहे, 5:3. सो 5/3 याचा स्क्वेअर. सो therefore area of triangle ABC divided by area of triangle ADE is equal to 25/9 येणार आहे. ठीक है, 25/9. ठीक है, now it's an area, children, so you have a common factor. Let the common factor be x. Therefore, area of triangle ABC is equal to 25x. Area of triangle ADE is equal to 9x. So therefore area of quadrilateral, that's DBCE is area of triangle
ABC minus area of triangle ADE. That is 25x minus 9x, which is going to be 16x. Okay. Now you have your final answer over here, children. आपल्याला रेशो शोधायचा आहे A. Sorry, children. Yeah. So divided by area of quadrilateral DBCE is going to be 9 upon 16. That's your second part. Okay. It's a 4-mark question, children. So obviously the answers are going to be lengthy, but you have to solve it properly. Okay. I'm going to send you the PDF of this thing later on so you can take a look at it. Okay. But yes, you need to solve it. Okay. Sure. Let's go to the second part now. The second question is a constructions question, children. A constructions question. Again, for obvious reason, I'm not going to be able to draw it over here, but I'm going to give you the instructions later on. I'll also try to, and again, the instructions are same. Draw the diagrams very properly. While you're choosing your length, choose the length also very properly. Mark your markings properly. Name your points, the end points of the triangles and everything. Name it very properly. Small mistakes that can take your marks. Don't let that happen. ठीक आहे. खूप छान पद्धतीने लिहायचा हा, म्हणजे जेव्हा कन्स्ट्रक्शनचा क्वेश्चन असतो तो खूप प्रॉपरली कन्स्ट्रक्ट करायचा आणि त्याचे स्टेप्स पण द्यायचे तिथे. ठीक आहे. गिव्ह द स्टेप्स ऑल्सो. Okay, sure. We'll go to the next part now. Now, this looks like a mensuration question, children. It's a mensuration question. Okay. A tent of a circus is such that its lower part is cylindrical and the upper part is conical. All right. So आपण एक काम करूयात, खाली एक cylindrical part draw करूयात, वरती एक कोन ड्रॉ करूयात. सो हा आपला cylindrical part आहे इथे. यालाच आपण वरती शिफ्ट करू. ठीक है. We are drawing a diagram over here, children. And we have a okay. So that's a tent. All right. Now pay attention. It says such that its lower part is cylindrical and the upper part is conical. The diameter of the base of the tent is 48. The diameter is 48, children. Okay. So this entire thing is going to be 48 over here. This entire thing, that is 48. Okay, meter. Then proceeding to the next part, the height of the cylindrical part is 15. Height of the cylindrical part, that is 15. So this height over here is 15 meter. All right. The total height of the tent is 33. The total height of the tent is 33. So starting from here till here, the total height
of the tent is 33. So I can find the area of the conical part also. So ये 33 meter है आपके पास. So eventually this comes out to be, ठीक है, 33 minus 15 करेंगे 18 आ जाएगा ये. ठीक है. So this part is going to be 18. ठीक है. 18 meter. Now look at what they are asking us to find. Find the canvas required to make the tent. The canvas required to make the tent. So take a look at this, children. We'll solve this very properly. Okay, look at this. Radius of cylinder is equal to radius of cone, which is equal to 24 meter. ठीक है. height of cone is equal to total height minus height of cylinder. ठीक है. So that's 33 minus 15. That comes out to be 18. ठीक है. Now you want to find the total canvas required. See, for the canvas required, you need to take the curved surface area of the cylinder and the curved surface area of your cone. But for the curved surface area of the cone, you require the slant height. Okay. Now for cone, we know that L square is equal to R square plus H square. ठीक है. L square is equal to R square plus H square, which is equal to 24 square plus 18 square. All right. So that's 576 plus 324. All right. Perform the squares very properly, children. Okay. So that's going to give you 900. Okay. That's going to be L square. So obviously L is equal to 30 meter. This is important because you need to find the curved surface area of the cone over here. Okay. Now total canvas required is equal to curved surface area of CSA, that is the curved surface area of cone, plus curved surface area of cylinder. So perform this. No, you have to first draw the diagram. Yes, the diagram is extremely important, children. Okay. So the curved surface area of a cone is pi RL plus the curved surface area of a cylinder is 2 pi RH. Okay. Now in the question, they've not mentioned what the value of pi is. That is 22/7 or 3.14. So it is your choice. You can use any value that you want to. Okay. Any value that you want to, children. So perform it. Okay. So yes. So this is pi. The radius is 24 into 30 plus 2 into pi into 24 into the height of the cylinder is 15. So that is 15. So now perform these calculations very properly. Okay. Perform the calculations. So that is 30 into 24. That's going to be 720 pi. Okay. Pi RL. Right. So 720 pi plus, so 15 into 3 again over here also you're going to get that much only. Okay. Just 1 second, children. The total height is, ठीक है चलेगा, 15 दिया हुआ है ना यहाँ पे, चलेगा कोई बात नहीं.
ठीक है 720 pi, and again 15 into 2 is going to be 30, 30 into 24 is again going to be 720 pi. ठीक है, so 720 pi, 2 times you're getting that, so that's going to be 1440 pi. Now the answer is supposed to be in meter square over here because the unit is meter. All right, now substitute your final answer over here, children. So substitute the value for pi, so that is 1440 into 22/7, ठीक है, meter square. All right, meter square. So now 1440 doesn't go by it doesn't go by 7, so you can just straight away just multiply that. ठीक है, straight away you need to give your answer to correct to 2 decimal places over here. All right, I can't do the calculation part for everyone, you have to be fast in it. Either you can take it as 3.14, ठीक है, 3.14. You give it 3.14, we'll know what your answer is going to be. You take 22/7, we'll know what your answer is going to be. ठीक है, so the final answer over here comes out to be 4521.60 meter square. That's the total area of canvas required. Total area of your canvas required. That's the total answer. ठीक है, चलिए children, this finishes question number 4. Right, again I'm telling you, these are not questions from out of your syllabus, they are only from out of your textbook, nothing else. ठीक है, extremely easy questions. Sure, let's proceed ahead. Now we've got question number 5. That's a 3-mark question. You're supposed to solve only one. आपको 2 options दिए जाएंगे यहाँ पर, so solve any one question. ठीक है, so the first question is a trigonometry question over here. Pay attention. The value for sec theta is 2/√3. So what you're going to do is you'll draw a triangle over here. Draw a triangle. Name the triangle. Let's name this as A, B, C. Show where theta is. So sec theta is equal to 2/√3, which is equal to hypotenuse upon base. Therefore, AC is equal to 2x and BC is equal to √3x. All right, so this is 2x, this is √3x. ठीक है, now AC square is equal to AB square plus BC square, and the reason is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So therefore, you know the value for AC, that is 2x the whole square is equal to we want to find that plus √3x the whole square. So finally 4x square is AB square plus 3x square. So therefore AB square is equal to x square. So therefore AB is equal to x. So ये x आ गया यहाँ पर. Now what is cosec theta, children? Cosec theta is hypotenuse upon opposite. So therefore cosec theta is equal to, how much is that going to be? Hypotenuse is 2 and the hypotenuse is 2 and the opposite side is 1. So 2x upon x, which is equal to 2. So you found the value for cosec theta. Remember, it's a 3-mark question. You have to give all of this. Okay, this process will carry 1.5 mark. All right, this process. So you've given the diagram, we give you half a mark for the diagram. Then you've mentioned this Pythagoras theorem, half a mark for this. And then when you've eventually found AB and then the cosec theta value, you get a half a mark for that. Okay, so you need to do this. 1.5 mark for this and 1.5 mark for the rest of the procedure. So look for the rest of the procedure now. So you need to find the value for 1 minus cosec theta.
1 minus cosec theta divided by 1 plus cosec theta is equal to 1 minus 2 divided by 1 plus 2, which is equal to minus 1 divided by 3. ठीक है? So therefore the value of 1 minus cosec theta divided by 1 plus cosec theta is minus 1 upon 3. That solves your answer. So again, children, half a mark for this, half a mark for this, okay? Or one mark for this, okay? 1 mark for the final answer of it. Okay? That is how you're going to solve this. Has everyone understood this? Okay? Sure, perfect. You've got 2 questions over here. It is your choice which question you want to solve. It's absolutely your choice, children. You can solve any one question. जो आपको comfortable लगेगा वो solve कर लीजिए. This is the first question. Solve the second question now. Now look at this. This is interesting. In the figure, circles with center M and N touch each other at point P. Radius MR of the larger circle touches the smaller circle in point R. In point R. Okay, radius MR of the larger circle touches the smaller circle in point R. All right. Radius of the larger circle is 9 centimeter and radius of the smaller circle is 2.5 centimeter. Find MS is to SR. M ये S है यहाँ पर. This is S. So you need to find MS is to SR. It's an interesting question. Okay? See what we're going to do. I want to find the value for MS first, and then I want to find the value for MR also. I know I also want to find the value for SR. ठीक है? चलो देखो कैसे करेंगे इसे. Look at this first. ठीक है? These are 2 circles which are touching internally, so we know that the centers are going to be collinear. ठीक है? So two circles are touching each other, then the centers are collinear. Okay? So therefore M, N and T are collinear. ठीक है? ये हो गया पहली बात. Alright? Now, first, how much is length of MT? That is the radius of the larger circle. ठीक है? The radius of the larger circle is 9 centimeter. ठीक है? And the, all right, that's the length. ठीक है? Second, you want to find NT over here. ठीक है? Length of NT is equal to length of MT minus length of NT निकालना है ना. So MT में से MN निकाल देंगे. MT length of MT minus, I don't, let's find MN over here. एक second, MN निकालेंगे. We'll find MN first. ठीक है? Length of MN. ठीक है? Is length of MT minus length of NT. All right? So that's equal to 9 minus 2.5. 2.5. So therefore, length of MN is equal to 6.5 centimeter. Okay? We are naming everything 1 and 2. So we'll write this. Also, length of NT is equal to 2.5 centimeter. Write the unit also. Okay? Even write the unit, children. Now the third part.
ठीक है, द थर्ड पार्ट, we know that we know that tangent is perpendicular to circle, to radius of circle, to radius of circle, ठीक है, and mr is tangent to smaller circle, smaller circle. We'll do a construction over here. ये ms है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, this ms. Alright, therefore angle, we'll just name that angle, वो तो s है, nsm is equal to 90 degree. Alright, what is my aim? I want to find ms. मुझे ms निकालना है वहां पर, ठीक है. I've already found nm तो मिला हुआ है मुझे, सेकंड में से nm मिला हुआ है. I know ns, ठीक है. Length of ns is equal to 2.5 centimeter, that is radius of smaller circle, radius of smaller circle, ठीक है. So therefore using Pythagoras theorem, ठीक है. What do we know? nm square is equal to ns square plus ms square. I want to find that ms. nm तो निकाला अभी हम लोगों ने, 6.5 था, ठीक है. So 6.5 square is ns is 2.5 square plus ms square, ठीक है, plus ms square. So perform 6.5 over there, ठीक है, perform 6.5. All right, so that's 42.25, 25, so that's going to be 6.25, ठीक है. So 6.25 plus ms square. Simplify this, children. ms square is 42.25 minus 6.25, ठीक है. So 25 and 25 गया, ms कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? ms is equal to, that's going to be 36 ms square. So therefore ms is equal to 6 centimeter. Now that solves a very important point over here, children. ठीक है, what we'll do is we'll take this diagram over here for our convenience. ठीक है. Now see, हे फक्त आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी आपण डायग्राम घेतोय, तुम्हाला एक्झाम मध्ये असं ड्रॉ करायची गरज नाहीये तिथे, ठीक आहे. Now ms is 6 centimeter, ठीक है, mr is 9 centimeter. So rs is equal to mr minus ms, which is equal to 9 minus 6, which is equal to 3 centimeter, ठीक है, that is rs, ठीक है. You had to find the ratio for ms is to sr. So therefore ms upon sr is equal to 6 upon, that's going to be 6 upon 3, so that is 2 upon 1. So therefore ms is to sr is equal to 2 is to 1. That's going to be our final answer. So you need to just box this, ठीक है. See, it's a very interesting question. I wanted to find ms upon sr. I already knew mr, ठीक है. mr total is 9. I need to find either rs or sm. कोई एक निकाल लो, दूसरा मिल जाएगा. That was the process over there, ठीक है. So a very interesting question over here, children. ये 6 और ये 3 आ गया. Right? I'm again telling you, children, question number 4 and question number 5 are not tough. They are only related to your textbook.
So you have to solve your practice sets properly. If you solve the practice sets properly, you can solve any question from question number 4 and question number 5. You need not worry about it. The only thing is these are going to be a little lengthy questions. Okay? They're going to be a little lengthy. That's it. Nothing else. Okay. Question number 5 is a 3-mark question. So you can either solve the trigonometry question or this question. And if it is a 3-mark question, here also every step carries half a mark. So the process is very important. Okay? The process is very important. I hope you all have understood the second of 5th question. Okay? This one. This is important. Okay? With this, children, we finished the discussion of our paper over here. We finished the